Willkommen zurück zu Persona 5 Royal. Wir haben den Gott der Kontrolle besiegt, jetzt heißt es erstmal speichern. Ich bin sehr froh über Speichern. Noch habe ich eigentlich gar nichts geschafft, weil ich noch nicht speichern durfte. Jetzt habe ich aber gespeichert, jetzt kann mir das keiner mehr nehmen. Und ich hoffe mal, dass wir nach den Feierlichkeiten dann in den Royalbereich abdriften, denn da muss ja noch was sein. Da muss noch was kommen und ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Schwer zu sagen. I didn't expect to find the world's savior alone on Christmas Eve. Call me Can I Jesus. talk to you for a minute? First off, thank you for taking my request. With your actions, I can only hope that public opinion changes. It will change, won't it? Wir werden es sehen. True. It was social reform on a scale no one has ever accomplished before. But I believe that it will. Shido confessed to a variety of crimes. We can arrest him on those charges. The problem lies in proving him guilty. It'd be difficult unless the correlation between the metaverse and the mental shutdowns is made. I'll be blunt. I want you to turn yourself in to the police. Mich stellen. Your testimony will be necessary in order to prove Shido guilty. However, that will mean placing you on center stage. You'll be treated as a hero who saved this country. Gott, was für eine Qual. Wie soll ich das nur aushalten? Naja, ich frage mich gerade, würde das vor Gericht bestehen? Ich meine, wir müssen zumindest alle akzeptieren, dass das Meta-Universum echt war und dass wir echte Paläste eindringen konnten, ne? Und das ohne, dass wir es jetzt noch beweisen können, aber okay. But there's no way that the police or the public prosecutors will let that slide. If you turn yourself into the police, you'll definitely be arrested. I'll close all the cases surrounding Shido. I intend to expose them all. It's to prevent society from becoming distorted again. That's what you want too, isn't it? Aber es klingt, als wäre meine Aussage nötig, damit sie Shido für schuldig befinden können. Aber die Polizei will nie einen Phantomdieb den Held sein lassen. Wer weiß, was sie machen. Wenn ich über Shidos Verbrechen aussage, kann alles geregelt werden, aber vorher... I'll ask you once more. I'd like for you to turn yourself into the police, of your own accord. There's no need for that. Ah, er lebt noch, Gott sei Dank. Es ist schön zu sehen, dass du noch lebst und dass du jetzt Verantwortung übernimmst. Anstatt dass du einfach stirbst und das war dann eben der Moment, oh, damit hat er alle Sünden wieder reingewaschen. Er wird natürlich jetzt die Aussage übernehmen, weil er kann es genauso wie wir. You. If they get their hands on the perpetrator, there'll be no need for him to turn himself in, no? Akechi. Don't worry. I'm the real deal. You said there's no need. Just what do you mean by that? Exactly as it sounds. I'll agree to testify against Shido and his crimes. I assume that works for you? Stellst du dich? That's right. I have no hidden agenda at this point. If I had to explain myself, I'd say it's simply personal principle that I repay my debts. For the time being, at least, I'll take your word that you'll cooperate with the investigation. That would save a lot of time. I'm sorry. You can forget everything I just told you. I'll take him in myself. I won't try to claim that everything will turn out perfectly for you. But I would bet this case will reach its natural conclusion. No, in fact, I swear that this will be properly settled. Shido und die Massen hatten einen Sinneswandel und der Fall wird bald aufgelöst. So muss es vorbestimmt sein. Pipipi.
Ich weiß, dass ich solche Gefühle eigentlich momentan zurückhalten sollte. Das kriegen wir wahrscheinlich jetzt, wenn wir zusammen sind. Schön, dass es auch noch mal was gibt. Aber es ist Weihnachten und ich will es gerne mit dir verbringen. Möchtest du mit mir in die Stadt spazieren und danach zu dir gehen? Mit wem verbringe ich meine Zeit? Zeit mit Makoto verbringen? Ich meine, das ist eine blöde Frage. Klingt super, danke. Ich bin in Shibuya. Treffen wir uns vom Bahnhof? Ich sollte zu unserem Treffpunkt gehen. Sorry about this. I know it's a special day, but that's also why I wanted to see you. Ich wollte dich auch sehen. Honestly, you always have that charm ready. Das ist so unheimlichen Charme, den man braucht, um einfach nur das zu wiederholen, was du gesagt hast. But thanks. It's just about time for dinner, so why don't we find a place to eat? Okay, let's go. Oh, come to think of it, well, it is a cold Christmas Eve, so... Do you want to hold hands? I can't believe we couldn't find a single table. At least we can try to get a cake here, but even this place is so crowded. Ja, dann mach das so einfach ein paar Tage später, wo nicht alle hier rumrennen. Ist das nicht im Grunde scheißegal? Ja. Solange du da bist. Thank you. I feel the same way. Wait, focus. We've got a cake to buy. Let's get going. It doesn't look like they have anything. Well, maybe we'd better find another place. You're not in the market for a Christmas cake, are you? Oh, we are, actually. Ah, fantastic! One of our orders was canceled last minute. You're kidding. Lucky. I guess it's your lucky night, so do you want to buy it? Well, if it's really all right, then yes, we'll take it. Of course. Just wait one moment while I go prepare your order. I'm honestly stunned. This kind of thing never happens, right? Deine guten Taten machen sich bezahlt. Sure, we'll go with that. It's so good. Das war eine gute Wahl. Welche Wahl hatten wir denn? Ich meine, okay, dass wir überhaupt Kuchen geholt haben. Aber sagen wir lieber, was für eine tolle Weihnachtsfeier. Right? Maybe it was a good thing all the restaurants turned us away. Oh, right. Here, before I forget, I got you a present. Eine Armbanduhr. I have to say, my life's gotten a lot more unpredictable since I met you. Aber genau das wolltest du doch. But we got through everything so far. And it's made me realize I wouldn't want it any other way. I thought you might like this watch. Just in case we, lose track of time together. Ich kümmere mich gut darum. Ich werde mal nicht nur Danke sagen. It's really nothing fancy, but I'm glad you like it. Oh, wait. Don't move. Makoto starrt mich an. You had some cream on your nose. How did that even get there? Boah, ich muss mir gerade so viele Sprüche verklemmen. Ne? Ich lasse es schön sein. I usually don't laugh this much on Christmas. But I guess it's not just the holidays. Meeting you's helped me see so much humor. Even excitement in the most trivial things. Ich muss meinen verzerrten Charme zurückhalten. You helped me find so many new experiences beyond the life I'd known. Thank you for spending Christmas with me. And
for loving me. Falsche Versprechen, die ich nicht gerne mache. Gerne. Erstmal wissen wir nicht, ob wir nicht vielleicht dieses Jahr tot umkippen, da können wir schon mal nicht Weihnachten mit dir verbringen, ja? Und zweitens weiß man auch immer nicht, ob sowas ewig hält. Nein, ich sag gerne. Oh, you. Oh, look! It's so beautiful. Snow must have picked up after we got back. Coming back to LeBlanc really was the smart move. Now, we get to enjoy the view. Ja, du machst mitten im Winter im Schneegestöber das Fenster auf. Ich muss hier nachher noch schlafen, es ist arschkalt. Also ich hoffe, du bleibst hier, damit es nicht so kalt ist. I didn't know I could be this happy. It almost doesn't feel real. Hoffen wir es doch, ne? Es ist alles echt. You're right. It's just so different from how things used to be. Hey, it's getting pretty bad out there. This much snow is bound to stop the train schedules. Ja, deswegen solltest du hier bleiben, finde ich auch. Hope you don't mind, but I'll be staying a little longer. Makoto und ich haben etwas Zeit zu zweit verbracht. Die Nachbesprechung. What? He turned himself into the police. Sis told me yesterday. He's admitted to being the perpetrator behind the recent cases. Und er macht das Richtige. So he's alive. Akechi-kun survived and owned up to what he did. Well, I feel it's for the best. If Akechi-kun is alive and he can atone for his crimes, that's not a bad turn of events. Right. Ain't that all stuff to be happy about? It's Christmas. We should enjoy the day to our heart's content. I approve. Let everyone be merry to the max. I'm the one who should be giving permission, you know. Well, as long as you don't go overboard, I guess you can go ahead and cut loose today. Hell yeah! Merry Christmas! Da ist er schon overboard gegangen. Was meinst du, wie nervig das wird, diese ganzen Pfützelchen wieder aufzusammeln? He didn't hear a word of Ja. that. Fine. Und wahrscheinlich nächstes Jahr zu Weihnachten noch vier Schnipsel zwischen den Sitzen. Uff. Oh my, this is quite the sight. I'm going to be entirely honest. I wasn't able to bring a dish. Ich hoffe, dass die nicht mit Curry gefüllt sind. Instead, leave the dishwashing duties to me. I'll make sure they turn out beautifully immaculate. Why don't we all just clean up together? Also wenn Haru verantwortlich ist für den Käse, dann kriegt Haru Pluspunkte. So, who brought what? I brought that marinated seafood. Oh, that's super good! It may not be to everyone's tastes, but I brought that cheese plate. Beste Wahl, Haru. Beste Wahl. Whoa! That smells like dirty socks. Oh. Oh, but it tastes great. Thank goodness. Oh, is this a croquembouche? It's so cute. I made that all by myself. All I did was buy some cream puffs and stack them up, though. Ja, gut. It's been arranged so artistically that I hesitate to sample it. When it comes to sweets, On truly has us beat. But then, who brought this box over here? Ooh, this looks like more sweets. Not mine, by the way. Me? Kinda? Ryuji brought sweets? Ryuji and sweets. Sweets.
Das sind dann die alle so fies. Ryu steht irgendwas mit. Immerhin. Hey, what are you guys getting at? Keine Ahnung. It was just a bit unexpected is all. I had expected something along the lines of meat. For some reason, chicken comes to mind when I think of you. Ryuji, chicken? I'm sorry. I didn't mean that in any sort of comparative way. Please don't keep going. It just hurts even more. Du bist überhaupt nicht feige. Did you hear what I just said? Come on, don't get all depressed. Everyone's here to party. Everyone. Außer Morgana. Oh, Und ein Stray Cat ist hier reingelaufen. Mona-chan. I was trying my best not to mention it, but it's hard to avoid. If only Mona could be here with us. Natürlich. Someone call for me? Jetzt wird Katz. Die haben das ganze Spiel über kein Katzenporträt benutzt, wenn Morgana nur eine Katze war. Aber jetzt, wo Morgana wahrscheinlich endgültig immer so bleiben wird, nutzen sie es. Okay. Ist okay, den Effekt kann ich verstehen, warum sie es so gemacht haben. Yeah, we were just talking about... Huh? Wait, what? No way! I thought you disappeared! Looks like the only me that disappeared was the one in the metaverse. So, you stayed in reality as a cat? When I woke up, I was out in Shibuya looking like this. I headed back here right away, but it took a surprising amount of time. If you were coming back here, you should have told us, moron! We were so worried. Sheesh. Well, I brought my own surprise back, too. I brought some fried chicken. This doesn't have anything to do with your conversation earlier, though. Any room left on the table? Oh, now there's our chief for ya. Talk about everything falling into place. Come on, let's get started. We're gonna party to celebrate our hard work and my grand return. Don't push your luck. And things are finally back to normal. Jeder ist auch nicht hier. Ja gut, Akechi. Ich mag Akechi immer noch wegen dem Potenzial, was der Charakter hatte. Eigentlich ist Kazumi auch nicht hier, aber gut, ich meine, sie hat jetzt nicht zum Team gehört in diesem... ja. Ich sag das nicht ja. Here, try these sweets. Das tollste Weihnachten ever. Und Morgana ist auch wieder da, ich freue mich so. Oh Mann, ich glaube, ich fange schon wieder an zu heulen. Hey! Lady Anne, ich bin auch sehr froh, dass ich wieder da bin. Morgana ist auch glücklich. Hier ist ja ein Foto für dich, Mona. Ein schöner kleiner Schnappschuss von nach der Party. Aha, ein großartiges Bild. Ja, irgendwie beruhigt es mich, sie zusammen zu sehen. Ihr zwei steht euch inzwischen sehr nah, oder Rin? Er ist ein Haustier. Na, er ist immer schon ein enger Freund. Er gehört zur Familie, komm. Machen wir es ganz groß. Nice. Familie, ja? Ich bin also quasi dein großer Bruder, oder? Ja, nee. Du bist der kleine, nervige Bruder. Jedenfalls darfst du nie wieder verschwinden. Ich will mich nicht noch einmal solche Sorgen machen. Futaba. Hey! Stimmt, wir sollten heute feiern. Ich bin froh, dass ich dabei sein konnte. Ich habe es zwar schon gesagt, aber danke, Leute. Ich bin froh, wieder dabei bei euch zu sein. Wir dürfen nochmal speichern. Man hätte auch bis hier machen können, die Folge. Klar, aber ich kann das ja nicht wissen, wie lange das alles geht. Und ich glaube, das war schon ganz okay. Also aufhören können wir jetzt noch nicht, also machen wir ein bisschen weiter. Ist klar. Hui, da springen wir aber ein paar Tage nach vorne. Der letzte Tag des Jahres. Ich weiß, es ist etwas spontan, aber wir feiern morgen eine Silvesterparty. Hammergeil. Organisierst du das, Futaba-chan? Danke fürs Bescheid geben. Soichiro macht Neujahrsnudeln für uns. Super. Wie wär's denn okay, wenn wir uns abends treffen? Darf ich meine Schwester einladen? Nur zu, es ist sowieso der ganze Laden reserviert.
Sollen wir dann auch Yoshizawa anrufen? Morgana und Futaba haben alles im Griff, aber sie hat ihm den Palast echt geholfen. Und es ist Silvester, da trainiert sie sicher nicht. Nett, dass du an sie denkst. Ich stimme zu. Dann bist du offiziell unser Event-Koordinator, Reen. Es ist dein Job, sie zu kontaktieren. Wird gemacht. Okay, bis morgen. A year-end party, huh? I'm already excited. Oh, let's invite Yoshizawa right away. Okay, Kazumi kommt wieder rein ins Team. Also, ich hoffe immer noch, dass ich nicht was falsch gemacht habe oder so. Ich weiß es ja nicht. Thank you for inviting me. Although, I admit I feel a bit like I'm intruding. Yusuke halt heute ganz besonders fancy unterwegs, wie sie hier mit seinem Schal. There's no need for modesty. After all we've been through, there are no strangers here. Yeah, you really helped him out too. In that case, I'll accept your offer. Yo, I really can't stop staring at that thing you're wearing. So it's caught your eye as well. It happened to catch mine while I was strolling through the city. Es ist unmöglich, daran nicht festzuhängen mit den Augen. Ganz ehrlich, jeder sieht das. I bought it for myself as a reward for the end of the year. What do you think about the scarf? Das steht hier sehr gut. Thank you. Your compliment is music to my ears. I don't think anyone other than you could pull it off, Kitagawa-senpai. This fashion chat is fine and all, but if you don't dig into that soba soon, it's gonna get soggy on you. Ah, yes, my apologies. Thank you for the food. It's chow time. So good. Sakura-san, you made these noodles yourself, right? They're amazing! You could open a soba restaurant! Oh, thanks. I made a little too much, so if anyone wants a refill. Seconds, please! How fast do you eat? Na, Eis sind alle leer, also was soll's. You eat a lot more than I'd assumed you do, Yoshizawa-san. Ihr Magen ist ein schwarzes Loch. Seriously? While being that thin? Senpai, don't kid them so much. My appetite's totally normal. Breaking news on our top story. After nearly 2 weeks of silence, the prosecutor's office is planning to move forward with the biggest case of the year. They have announced that they will move forward in the charging of Representative Shido for his confessed crimes. It's finally happening. I was planning on telling all of you about this a little later. This case is all thanks to a certain man's testimony. But I can at least share this one piece of good news with you. And that would be? The woman involved in his false charge case has finally come forward and provided her testimony. Naja, es wäre auch mehr als überfällig, aber gut. Ich verstehe natürlich auch, eine Situation hatte sich natürlich nicht die beste Wahl, aber das entschuldigt trotzdem nicht. Aber gut, jetzt ist es kein Problem mehr und es ist das Mindeste. I can't say for certain yet. But his criminal record may very well be overturned. Wäre zumindest anständig. Mindeste eigentlich. For real? That's wonderful! Congratulations, Senpai! Of course, this is highly confidential. Got it? What great news! Looks like we really will be having a happy new year. Jetzt kann ich keinen mehr auf Gangster machen. Mist. This is incredible! It's an actual, real-life good ending! And after that, the 2-hour New Year's special of Tokyo Vice. A thrilling tale jam-packed with some of the network's most famous faces. I'll never give up! I've been seeing this guy on TV all the time lately. Oh yeah, he's a model turned actor. With a figure like that, I can see how he's gotten so popular. So he's popular, eh? If I were more like that human, maybe Lady Ann would... The year is winding down to its final moments. Let's take a look at how people are spending it all across the country. Now that I'm thinking about it, a hell of a lot sure did happen this year. Right?
It's like, how many years of our lives did we actually live through this year? I doubt we'll experience anything even similar to it for quite some time. Well, this is just from my point of view, but I really hope that's the case. And I guess starting next year, we'll just be good boys and girls at school. If that's the case, then I assume you'll be able to handle your summer break homework on your own. Please don't go there, Senpai. I don't think I see that happening with you. Okay, that's a Fine, better student. fine. I can't do it alone. I mean, what do I even do as an honor student? So much has happened over the past 12 months. But in the end, we got to spend it together like this. I want to believe that this was a great year for us. Yeah. I don't have any proof, but I feel like next year's gonna be even better for us. I feel the exact same way. How strange. Well, that's only natural, considering how pleased we are with our end-of-year celebration. Young people have been gathering in Shibuya all day for the big countdown at midnight, and this crowd is... I really don't want to get going, but it seems like it's time. See you next year, right? Next year? Sojiro! Osechi time! Get those New Year's dishes ready! Chop chop! And don't forget the black beans! Yeah, I hear ya. If I start prepping the beans now, they'll be ready by the morning. Don't worry about the food. You just go have a good night's sleep. Frohes neues Jahr. Oh scheiße, wir haben schon das neue Jahr. Hoffentlich ein gutes. Es kommt mir vor, als wäre das Ende des ersten gestern gewesen. Oh Gott, Yusuke. Ist das ein schlechter Scherz? Sei mal eine Party, oder? Wow. Okay, ich weiß nicht, ob das ein Scherz ist oder ob er dafür das vorige Jahr meint. Keine Ahnung. Also das davor, ne? Weißt du, was ich meine? Sollen wir eine Party oder so veranstalten? Irgendwie müssen wir doch feiern. Denkst du was Bestimmtes? Keine Ahnung, vielleicht ein Mochi-Wettessen oder so. Ein Unterfangen, dem jegliche Klasse oder Würde abgeht. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, aber ich habe nichts dagegen, euch alle zu treffen. Geht mir auch so. Aber nicht morgen, da habe ich schon was vor. Ich auch, tut mir leid. Aber zu jeder anderen Zeit sieht es gut aus. Und sie trafen sich nie wieder, das Ende jeglicher Freundschaft. Klar, den Tag können wir später ausmachen. Gutes neues Jahr jedenfalls, das wird super, Leute. Hey, don't tell this to the others, okay? But even after I disappeared, I was still vaguely conscious. And being separated from all of you was really scary. I thought, if it's even a little bit possible, I wanted to come home to you guys. That's why I'm so glad I was able to come back here. Willkommen zu Hause. Yeah, thanks. Well, it's pretty late. Let's get to sleep. I know I've said this before, but I hope we keep sticking together like this. Also kommt es doch nochmal zu diesem Charakter. Okay. Ja, wo du bist? Im Krankenzimmer der Schule. Also seine ganzen Aussagen waren doch nicht irrelevant. Er ist der relevante Charakter gewesen. Gut. Gut, dass ich ihn mochte. Gut, dass ich ihn gepusht habe. Aber Maruki hat ja gesagt, er will weiter forschen mit der Sache. Also ist Maruki die Verlängerung, ja? Ich bin mal gespannt, in welchem Maße. Wo bin ich? Class will be dismissed momentarily. Ich meine, ein bisschen habe ich das ja schon bedenken können. Einfach weil es in Persona 4 ja ähnlich war. In Persona 4 Golden hatten wir auch einen neuen Charakter, den es vorher nicht gab. Mit dem man abhängen musste. Das wusste ich damals auch noch nicht und ich hatte Glück, dass der Charakter mich interessiert hat und ich das dadurch freigeschaltet habe. Und ich dachte mir, vielleicht ist es Maruki hier ja auch. Und ich habe anscheinend recht. Ich denke mal, Kazumi war auch relevant, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt notwendig gewesen ist. Maruki war wahrscheinlich notwendig, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Class will be dismissed momentarily. Aber das ist ein gutes Zeichen, dass ich nichts falsch gemacht habe. Oh, das wäre echt ärgerlich gewesen. Ich meine, ich weiß nicht, welchen Speicherstand ich hätte dann laden müssen. Ich habe ja meistens immer alles überschrieben. Und ein ganzes New Year Plus machen zu müssen, nur um das andere auch noch freizuschalten, wäre echt anstrengend gewesen. Das erleichtert mich gerade alles ein bisschen. Ich bekomme das Gefühl, dass ich nach Hause muss.
Ich hoffe es zumindest. Ich freue mich auch zu früh und dass es irgendwie das Schlechteres passiert. Das ist ein bisschen unheimlich. Sieht aus wie die Schule. Ja, das ist absolut unheimlich. Ich muss nach Hause. Vor allem, weil man die Stimmen immer noch hört, aber keiner ist hier und so. Das ist schon... Uff. Ich kann auch nicht viel machen. Ich habe ein sehr eingeschränktes Menü. Interesting. Get awesome results at track meets alongside everyone else on the team, and eventually I'd get a hold of some scholarships for college to make things easier for my mom. Ich höre eine Stimme. Wer ist das? Das ist Ryuji. Man muss nur darauf achten, was... Also die Stimme an sich schon, aber was er auch sagt. Ein Schmetterling? Ich möchte schon Philemon sagen, weil mittlerweile haben wir Levenzi auch als Schmetterling rausgefunden. Ich sollte ihm folgen. Dann werden wir mal straight folgen, wie es aussieht. If that never happened, I would have gotten to enjoy my time in high school with Shiho. Anne? So das beunruhigende Sachen, die wir da teilweise hören, sind auf jeden Fall Wünsche, dass die ganzen Sachen nicht passiert wären. Natürlich dann auch Kamoshia nicht und so weiter, weil da hätte Ryuji ja Track-Team machen können und hätte damit das bezahlen können und so weiter. Und Anne hätte, also dann vielleicht das Stipendium bekommen. Und Anne hätte dann die Zeit in Highschool mit Shio verbringen können, was sie jetzt ja auch nicht mehr kann. Das sind zumindest gerade Wünsche, die wir hören, wenn nichts von all dem passiert wäre. Bisher. My sister's been supporting the family. It's unrealistic to demand any more of her. So, Makoto natürlich. I'm helping Okumura foods grow, with my father watching over me. Oh. Wo willst du hin? Ich gehe nach Hause. Nach Hause? Aber gehörst du nicht hierher? Ah, du hast es also immer noch nicht akzeptiert. Naja, ich zwing dich zu nichts. Treffen wir uns wieder. Okay. Ich hatte einen total bizarren Traum. Was kann das bedeuten? Ich denke mal, dann kommen wir in die neuen Sachen zum Royal. Also die story-technischen neuen Sachen, die größeren Sachen. Neujahr. Früher Morgen. Good morning. Hast du noch geschlafen, Kosa-Senpai? Jetzt bin ich wahr. Tut mir leid, ich wollte dich nicht wecken. Ach komm. Ich komme mir blöd vor, das jetzt zu fragen, wo ich dich gerade aufgeweckt habe, aber... Du hast mir doch versprochen, dass wir den Schrein am Neujahrstag zusammen unseren Respekt zollen. Das stimmt. Irgendwie schon. Ein Glück. Tja, heute ist es soweit, wenn du ein Versprechen halten möchtest. Vielleicht bin ich ja ganz schön forsch, aber... Magst du mich diesen Nachmittag zum Mädchenschrein begleiten? Na gut. Klar. I'm so happy. Echt? Super, danke. Heute wird es ziemlich voll, aber nachmittags sollten nicht so viel los sein. Oh Mann, Menschenmengen. Ach, das wird schon alles. Das stimmt. Ich werde zu den Göttern beten, dass es nicht so voll wird. Oh Mist, hoffentlich zählt das nicht schon als Wunsch. Ich habe meinen Opfergabe noch gar nicht dargebracht. Hey, bist du schon wach? I'm counting on you. Treffen wir uns gegen Mittag am Schrein. Bis dann. Wenn du wach bist, könntest du mir dann helfen? Sorry to make work your first activity in the new year. Oh, komische Effekte gerade. Ja. Oh, that reminds me. Happy New Year. Frohes neues Jahr. And I hope you'll continue getting along with Futaba and myself. We're especially grateful you're open today. You know how everything on TV for New Year's is the same old, same old. Say, boss, don't you have any plans for this morning?
I could cook some up, so long as you serve yourself everything and pay your bill on the way out. Ah, right. Can't exactly make plans when you've already got customers. How about you, young man? Are you going to the shrine for the new year? Ist das der Schauspieler aus dem Fernsehen? Eine Ähnlichkeit ist es aber, wobei der irgendwie eher braunere Haare hat, oder? That's a wise choice. Happy New Year. That's what you say today, right? Oh Gott, das sieht man doch jetzt schon. Das ist Morgana. Erzähl mir keine Scheiße, das ist Morgana. Das gelbe Teil, das ist Halsband, die Augen sind offensichtlich die von Morgana. Irgendwas ist passiert. Entschuldigung, wer bist du? Freut mich, dich kennenzulernen, ist beides Blödsinn und das Erste. Who am I? Are you still half asleep or something? Das soll also ganz normal sein. What bam? Oh, looking sharp. Oh, you look absolutely lovely, Futaba-chan. I picked it out with my mom. Ihre Mutter lebt noch, okay. Okay. Was hast du gerade gesagt? Sorry, I don't want to be late to the shrine. More showing off comes later. Well, time to make like a tree. Das ist Marukis Tat, oder? The year's first shrine visit, eh? Das passt ja zu dem, was er wollte. We should do. Er wollte ja eigentlich irgendwie, ne? Schmerzen und Geschehnisse zurückgängig machen und alles mögliche irgendwie optimieren und so. Muss natürlich irgendwo muss ja der Haken sein, denke ich mal. Well, perhaps we don't need to go this year. We don't have any more wishes that need granting. Werden allen jetzt die Wünsche erfüllt, ja? Tut mir leid, aber ich glaube, ich komme früher dort ans gedacht. Es war viel weniger los, als ich gedacht hatte. Ist mein Wunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen? Ja, ich glaube, das ist der Punkt anscheinend. Jetzt bloß mal deutlich machst. Das kann schon sein. Ich war dort am Eingang. Aber das ist kein Grund zur Eile. What's up? Did you have plans for today or something? Ich habe versprochen, etwas zu tun. Oh, come on, you should have just said as much then. I'll be fine here, so off you go. Oh, but it's pretty cold out there, so don't forget to dress warm so you don't catch a bug. Aber vorhin kann Morgan doch jetzt auch helfen, oder? Jetzt, wo der Mensch ist. Muss ich doch nicht machen. Oh, meine Winterkleidung, wie Fashion-mäßig. Sieht auf jeden Fall gut aus. Das erinnert mich daran, dass ich Morgana heute noch nicht gesehen habe. Oh, weil er da sitzt, mein Gott. Wo könnte er stecken? Er sitzt da. Ich muss immer zum Mädchen scheinen. Senpai! Do I look weird? Sorry for the short notice. I couldn't send you a New Year's card, so here we are. Well, shall we? I wonder why. There aren't many people here at all. It's really unexpected. I'd almost prefer the usual crowd. Man, the end of the year was just a few hours ago. Believe it or don't, only 364 days until the next one. That is true, but... I know I'm gonna use the wrong year for a while. Well, I have an idea. New Year's party tonight to help switch gears? Huh? Didn't expect you two here. Also als ich Persona 5 Royal gemacht haben, ne? Da ist sie, glaube ich, endlich aufgefallen, How many coincidences can there be in one day? dass in ihren Zwischensequenzen die Stimmen zu leise waren. Dementsprechend sind die jetzt laut, wie sonst was, weil ich diese alle hochgedreht habe und so. Aber das ist ja okay, das soll mich nicht stören. And a good morn unto you all. I haven't seen you in absolute ages. We were hanging out just yesterday.
Oh, I guess we all had plans to drop by here first thing today, huh? That would explain what led us to the shrine, but to this spot at the exact same time? Weil wenn das jetzt wirklich so ist, dass Wünsche erfüllt werden, wäre die große Frage, wie das... Wahrscheinlich denkt er wieder zu viel drüber nach, aber da wäre halt die Frage, nach welchen Regeln. Weil du kannst ja schlecht Wünsche äußern, die den Wünschen anderer widersprechen. Ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem mit Wünsche äußern. Wenn jetzt zum Beispiel Kazumi sich wünscht, dass ich sie liebe, wäre das ja problematisch, wenn ich sage, okay, also wir lieben uns dann alle. Wir lieben uns alle gegenseitig, okay. Aber wenn sie sagt, ich möchte, dass er nur mich liebt, weißt du, solche Sachen halt, das wäre ja schwierig, ne? Aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht sowas einfach nicht, vielleicht wird es erklärt, vielleicht lassen die es einfach weg, weil ich der einzige Trottel bin, der sich um was Gedanken macht und es absolut nicht wichtig ist. Talk about incredible happenstance. Indeed, but due to this fortuitous turn of fate, I am able to witness this mesmerizing sight. Truly the embodiment of Japanese beauty. Ryuji in der Winterjacke, meinst du? What are you doing, Kitagawa-senpai? Just ignore him. It's like a fit he gets into sometimes. So, what do you want to do after this? If we've got the time for it, why don't we grab something to eat together? I'm sorry, I'll be heading out with my family once we're finished here. I have somewhere to be as well. Me too. I'll be dining with my father somewhere. Wir hängen gleich miteinander ab, war doch klar. I'm gonna hit up some New Year's sales with my mom. Krise überwunden, Freundschaft zerbricht. Well, looks like you're all busy. And maybe I should hit up the track team and see what they're up to. Ooh, I'll get in touch with Shiho and find out if she has any plans yet. Es ist, als würde niemand etwas Verständliches von sich geben. Well, I guess we'll all just go do our own thing then. See you later. Looks like it's just us now. Oh, I was wondering earlier, what did you wish for at the shrine, Senpai? Ich hab's bereits vergessen, könnte ich sein, ja. Ein Frauenschwarm sein. Gesund bleiben ist das Wichtigste. Da müssen wir nicht drüber reden, ja? Das ist das Allerwichtigste. Aber diese Antwort ist einfach zu lustig. Also, ein Frauenschwarm sein. You're starting the new year with quite the passionate wish, Senpai. Was hast du dir gewünscht, Kazumi? Ich möchte gerne Männerschwarm sein. Well... Oh, I'm sorry. It's from my dad. He's telling me that some relatives have come over to the house, so I have to go home and spend some time with them. He decided to come all the way out to the station to get me. My family's kind of serious about their get-togethers. Wir verbringen bald Zeit miteinander. I'm really sorry. I was the one who invited you here and everything. At least allow me to accompany you to the station. Dad! You should hold on to your sleeve. That is your dress kimono after all. Er hat sogar die dusselige rote Brille auf, die sie ihm geschenkt hat. Nettes Detail. Ich bin überrascht, dass es überhaupt ein Porträt hat. Aber okay, warum auch nicht? Ich meine, ich bin immer noch gewundert, dass alle Lehrer ein Porträt haben. Aber gut. Who do we have here? I believe this is our first time meeting. This is my senpai. The one I told you about before? My senpai who's done so much for me. Oh, so you're her senpai. My daughter talks about you all the time. Dad! Not all the time! Is that not so? I was told you picked these out for me too. I know it's pretty late for it, but thank you all the same. Netter Kerl, ne? Steht Ihnen gut. I guess. Dad wears them all the time, even at work. I'm quite the fan of them. Well, shall we get going? Unheimlich. What? Aber ihr scheint das auch aufzufallen, okay? Also Kazumi scheint ähnlich wie ich vor diesem ganzen Kram nicht befallen zu sein. Something wrong? No, nothing. Well then, senpai, please excuse us.
Ich habe heute nichts mehr vor. Ich sollte in mein Zimmer zurückgehen. Ich würde gerne speichern. Das wäre ein schöner Punkt, in die Folge zu beenden. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel das zulässt. Ich will die Aufnahme gerne nochmal beenden. Morgana ist noch nicht aufgetaucht. Oh, Morgana ist der Typ... Ach, mein Gott. Ja, bis wir das rausfinden werden. Der große Reveal. Die Umfrage auf der Fernseite hat sich auch geändert. Die gibt's immer noch? Hey, haben wir heute unseren ersten Traum des Jahres? Ach echt? Ich dachte, das wäre morgen Nacht. Ist das so eine große Sache? Irgendwann hat man eben einen ersten Traum, ist doch egal wann. Hey, das ist wichtig. Mein erster Traum des Jahres darf kein Albtraum sein. Dann zählt es nicht, Alter. Hier, sieh dir das mal an. Vielleicht hilft es dir ja, was Schönes zu träumen. Ja, wahrscheinlich. Hä, wann hast du das denn gemacht? Das war bevor wir uns getroffen haben. Wir sind uns erst alle begegnet. Aber vielleicht hätten wir ein Gruppenfoto machen sollen, wenn wir uns schon alle treffen. Das Foto ist auf eine Weise auch gut. Ich glaube, es wird an gute Träume inspirieren. Aber man muss von etwas Bestimmten träumen, wenn man ein gutes Jahr haben will, oder? Wie war die Tradition noch gleich? Der Fuji, ein Schaf und eine Okra? Klingt chaotisch. Der Fuji, ein Falke und eine Aubergine, in der Reihenfolge. Ja, genau. Ich sorge dafür, dass ich davon träume. Ich glaube nicht, dass man sich in einen Traum hineinhacken kann. Ich habe vor einzigartiger Schönheit zu träumen. Ich muss sowieso ins Bett. Ich habe morgen auch Training. Was an diesem Nachmittag passiert ist, war nicht normal. Etwas stimmt nicht. Lasst mich doch speichern. Es wird jetzt eine Situation nach der anderen sein, ne? Oh. Ich kann eine warme Brise in meinem Gesicht spüren. Ja, ich höre auch jemanden atmen. Oh Gott, Morgana schläft immer noch auf mir drauf, obwohl es der Typ jetzt ist. Nein, bitte nicht. Ich spüre die Anwesenheit einer Person. Oh, shit. What's up? Alter, most shocking moment in the whole game. Was ist hier los? Huh? I was just sleeping. Hey, you've been acting kinda weird since yesterday. What's going on? Are you two still sleeping? Your lunch is gonna pull a vanishing act if you don't come down soon. Das wird ja wohl Futawas Mutter sein. Ooh. Oh, you can go on ahead. I'll be down in a sec. Lass mich doch speichern jetzt. These beans are the best! They're all perfectly shaped and so shiny. Frau mit Brille, wir haben sie noch nie gesehen. Wer könnte das nur sein? Looks like your recipes have reached housewife-level quality. You trying to get hitched sometime soon? Thanks, but no. Hey, come join us. Try the sweet black beans. They'll change your life. Good morning. Sphinx-Dame. Oh, is this your first gag of the new year? Drunk on the spirit of the new year already, huh? I'll warn you not to try any pranks with Wakaba. It'll only blow up in your face. She'll tease you forever until she finally bores herself. You know me too well. Wakaba. Wakaba. Ach komm, als ob ich das nicht wüsste. Your work and your kid were so fulfilling for you. Why'd you have to die so suddenly? Wakaba ist der Name von Futawas Mutter. Aber sie ist nicht mehr. What's up? Not feeling so good? He's been like this since yesterday. Morning, Mona. Morning. Stattlicher Do you Typ. think there's enough Osechi for me to join you? Sag nicht. Don't tell you what? Morgana's arrived for breakfast? Seriously, are you alright? Hier steht etwas definitiv nicht. Okay, that's enough joking around for now. Go ahead and grab a seat. I bet you're just hungry. Thank you for the food. Wie er da hinten so sitzt und so missmutig und verdächtig rüberguckt. I can't remember the last time I actually got to relax and enjoy myself on a New Year's like this. I'm stuffed too.
If only I had something to cap off this meal. Like a cup of coffee? Boy, that was a subtle request. Oh, does anybody want dessert with their coffee? I'll go pick it up. My treat. You want a Mont Blanc, right, Mom? Oh, how kind. Thank you. All right, I shall return. Be careful. Morgana sollte eine Katze sein und Wakaba, sie sollte nicht hier bei uns sein. What's the matter? Akechi? Okay, also so wie er reagiert, ist er auch noch bei Verstand, sag ich mal. Sorry, we haven't opened for the day yet. My apologies. I merely wish to speak with him for a moment. Why don't you go and get some fresh air with him? I'll stand guard over your dessert for you. You say that now, but when he gets back and his dessert's gone, I'm pretty sure he'll suspect it was an inside job. I can definitely see that happening with Mona on guard duty. Hey, come on, guys. Sorry. I guess I'll start the coffee. You know, don't you? We have to discuss this. Erinnerst du dich? Ich finde es schön, dass Akechi hier in dieser... Das macht auch Sinn, dass er in diesem Royal dann auch noch vorkommt, weil... Ja, es ist echt ein Charakter, mit dem ich mehr sehen will. That's right. Just like you seem to be. Come on. Well then, let's try to sort through this situation. Was ist passiert? That seems as good a place to begin as any. At the end of last year, I turned myself into the police as the perpetrator of the serial psychotic breakdown incidents. Your memory of this is still intact, correct? Ja. Perhaps the most confusing part of my story comes post-detainment. Obviously, I was thoroughly interrogated about my involvement in Shido's case. But for some reason, after questioning, I was suddenly released. No explanation whatsoever. Das ist seltsam. I agree. No matter how one attempts to rationalize it, my release is extremely unusual. More than that, it should be impossible for them to release a confessing suspect after only a brief interrogation. But what's even more unbelievable to me is... Vielleicht ist es ja auch so, dass Maruki mehr oder weniger eine Gottposition eingenommen hat und sozusagen Wünsche erfüllt, entsprechend seiner Vorstellung, was okay und was richtig ist und was er machen kann. Dann bräuchte man auch keine Regeln, wenn er die Regeln macht. Wakaba. That's right. Wakaba Ishiki. I can't believe she's been brought back to life. For the time being, you seem to be the only one who's still in their right frame of mind. Na, ich glaube, Kazumi könnte auch dazu gehören. I should get to the point. Let's make a deal. What say we join forces on this? Interesting. Was würden wir tun? I want to investigate what exactly is happening here. I'm fairly certain you wish to find out the same thing, no? For the time being, you and I share the same goal. To solve this problem, don't you agree that it'd be safer for us to partner up? Er hat recht damit, dass diese bizarre Situation Teamarbeit erfordert. Es wäre besser, in dieser Sache mit Akechi zusammenzuarbeiten. Have you made up your mind? Was soll ich machen? Well, first I need information. Can you tell me what happened after parting ways with me in Shido's palace? I see. Though some abnormalities appeared immediately, the most glaring ones arrived after the New Year. And all of the Phantom Thieves, with you as the sole exception, are living in this altered reality without even realizing it. Go ahead. Senpai, it's
it's Yoshizawa. I'm in Odaiba right now, and, Was ist passiert? I don't really understand what I'm seeing, but I'm just going to describe it to you. It's that building. It's really faint, but I can see that palace thing that Morgana-senpai mentioned a while ago. Senpai, I know this is sudden, but could you come to Odaiba right away? Warte dort auf mich. I understand. I'll see you soon. Ich mache erst mal so lange, bis ich speichern kann. Das ist sonst Blödsinn. Sonst fange ich gleich eine Folge an mit 5 Minuten und muss dann nochmal aufnehmen. Das ist okay jetzt. I believe I heard her say the word palace. Da wird es mal ein bisschen länger, das ist auch in Ordnung. Es ist ja im Grunde ein neuer Start hier. Schätze, sie hat einen gefunden. Despite not being in the metaverse. You're planning to meet up with Yoshizawa-san, right? I'll join you. We're all but guaranteed to find a clue there. Now that we've made ourselves a new deal, you wouldn't turn me down, would you? Never. Okay. Interesting, interesting. Das ist der von damals. Senpai! Also, dann muss es ja Maruki sein, oder? Das ist, ja, hier hieß Maruki, ne? Ich weiß den Namen die ganze Zeit falsch, ihr wisst, wie ich meine, mit den Therapeuten. Das muss ja. Ich meine, es konnte eh nie wirklich ihrer sein. Ich hatte ja mal die komische Theorie, dass es vielleicht der von ihrer Schwester ist. Ihre Schwester wird damit auch zu tun haben, denke ich. Irgendwie muss es ja was das zusammenhängen. Aber es ist ja wahrscheinlich eher Marukis. Akechi-san? We just happened to be together when he got your call. First a dead woman returns, and now a palace appears. How intriguing. Akechi-san, you know about palaces? Would it help you grasp the situation if I told you that I have the same powers he has? Really? Does that mean you're also... Allow me to stop you there. I'm not a part of the Phantom Thieves. However, since you've already grasped the concept, it's clear to me that you're a fellow Persona user. Du kannst es ihm sagen. Yes, I can use a persona as well. I'm not a part of the Phantom Thieves either, though. I just so happened to slip into this palace with him and Morgana-senpai a while ago. But what could be the meaning behind its appearance here? I just happened to be passing by on my way home when I came across it. Since nobody else is making a scene about it, I assume others aren't able to see it. Or they see it, but it doesn't evoke any real reaction in them. Yes, that's exactly it. I asked some people in the area, and none of them seemed to care at all about its appearance. Rather than simply hypothesize out here, we may be better off taking immediate action. You mean, we should go into the palace? Not only has a palace manifested in reality, but this is the only one visible to us. I realize I have no proof, but it's highly likely that this is related to our current incomprehensible situation. Wouldn't it be more efficient to just go inside and see what we can learn? That is, if we have the means to do so. Oh, it's... Das Symbol des Meta-Universums Navigators ist wieder auf einem Homebildschirm aufgetaucht, aber sieht anders aus, ne? I thought it was gone for good, but it looks like we've regained access to the nav. I have it as well. Is there a search history? Search history? How do I check? Ah, there's one search in the log, but... Da ist ein Eintrag im Suchverlauf, aber ich kann nicht lesen, wessen Palast es ist. Ugh. The name portion of the entry has been censored somehow. Could this be the doing of the palace's ruler? Does that mean we can't enter the palace? Well, we do have the search history, so it should be possible to infiltrate it anyway. If you're going in, would you be willing to bring me with you? Natürlich, wir brauchen jede, die wir I can't put kriegen my können. finger on it, but something's been bothering me about this place ever since we first entered it. I promise I won't slow you down. What's your call? Zeit für die Infiltration. Zeit zum That Speichern. settles it. All right. Let's do it. Wird ein bisschen Überzug heute. Es ist einfach so. Das ist okay. Das ist der Start in die Royal-Chapter-Geschichten jetzt, also.
I'm getting a second look here. I've noticed just how mysterious this place is. Ich bin froh, dass er sein dunkles Outfit anhat und nicht mehr sein komisches Prinzen-Outfit, ehrlich gesagt. What could this building even be? Nicht, dass ich da was gegen hatte, aber das Loki-Outfit ist irgendwie ein bisschen besser. It depends on what the palace's ruler thinks of the place. We'll likely find that out if we keep pushing forward. Wie viel mehr er jetzt auch wie eine Crow aussieht im Grunde. Is that so? Du hast immer noch keinen Namen, Kasumi. Kriegst du nochmal einen? By the way, What's the matter? well, I'm not sure how to put it. Oh, dein echtes Outfit. True outfit. Oh, you mean this old thing? Yoshizawa-san aside, there's no reason for me to uphold the pretense of a righteous, sincere detective prince. Enough chatting. Let's move out. Lass mich speichern, bitte. Ich weiß, ich kann nicht gleich speichern. Zusammenfassung, ja, das interessiert mich nicht. Jetzt kommt schon noch ein extra. Nein, ich darf jetzt speichern. Super. Oh, ich bin froh. Ich speichere mal hier unten drüber. Aber nice. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir sind jetzt ehrlich im Royal-Part. Ich habe anscheinend nichts falsch gemacht. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.